career post. Today we will see about the revised pattern and syllabus of the examination conducted by Department of Posts for appointment to the posts of MTS, Postman and Mail Guard. Recently, department has issued guidelines regarding this revised pattern and syllabus for the MTS and Postman on 5th of April 2022, and they have decided to conduct a single common examination for both Postman and MTS examinations. And so in this video we will see what are the Postman and MTS combined examination syllabus 2022, that is new one, and what is the Postman and MTS examination pattern, and there is a change in the pattern also that we will also see, and GDS to MTS and GDS and to MTS Postman examination, that is a single common exam or test. What is the eligibility conditions also we will see. Stay tuned till then. Today, this video will cover so many questions that you have in your mind about this MTS and Postman single common test or examination. Why common examination for MTS and Postman? That also you will know. What are the changes in the new syllabus? What makes the difference for those who are preparing for MTS? What makes the difference for those who are preparing for Postman? Any change in the weightage of topics for Postman? What topics have more marks now when compared to the earlier syllabus? What topics have less marks now when compared to the earlier syllabus? Which topics are deleted for the Postman examination? Which topics are added in the Postman examination? What is the good news? So these are the detailed topics that you will learn in this video. ఈ రోజు మనము MTS Postman examination సంబంధించినటువంటి సింగిల్ కామన్ టెస్ట్ సంబంధించి రీసెంట్ గా డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి గైడ్ లైన్స్ 5/4/2022 ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి కామన్ ఎగ్జామినేషన్ ని ఇదివరకు సపరేట్ గా MTS కి సపరేట్, పోస్ట్మెన్ కి సపరేట్ గా ఎగ్జామినేషన్ పెట్టేవాళ్ళు. దానికి సిలబస్ వేరు, దీనికి సిలబస్ వేరు ఉండేది. ఇప్పుడు కామన్ గా ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తామంటున్నారు. ఎందుకని కామన్ గా పెడుతున్నారు? దానికి సిలబస్ లో ఉన్నటువంటి చేంజెస్ ఏంటి, MTS కి ఎటువంటి డిఫరెన్స్ వస్తుంది ప్రిపరేషన్ లో, అలాగే పోస్ట్మెన్ కి ఎటువంటి ప్రిపరేషన్ లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది, వెయిటేజ్ ఆఫ్ టాపిక్స్ పోస్ట్మెన్ కి ఏమున్నాయి, మోర్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఆఫ్ టాపిక్స్ లో దేనికి కొత్త సిలబస్ లో ఏమొచ్చింది, దేనికి మార్కులు తగ్గాయి, అట్లాగే ఏ సిలబస్ ని టాపిక్స్ ని పోస్ట్మెన్ ఎగ్జామినేషన్ లో తీసేయడం జరిగింది, ఏటిని యాడ్ చేయడం జరిగింది, ఇందులో ఉన్నటువంటి మంచి ఏంటి చెడు ఏంటి మొత్తం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. This is the a single common examination for the selection of MTS for appointment as Postman and Mail Guard, and GDS for appointment as MTS and Postman Mail Guard is decided to be conducted by the department, and circular shall ensure that the process for appointment of candidates selected to the posts of the Postman and Mail Guard through the common examination is completed before any candidate selected for the post of MTS is appointment. That means ఫస్ట్ ఈ ఎగ్జామినేషన్ కి ఇద్దరికి కలిపి ఎగ్జామినేషన్ పెట్టడం జరుగుతుంది. 2.5 గంటల సేపు ఈ ఎగ్జామినేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఎగ్జామినేషన్ లో ఫస్ట్ ఇద్దరు పోస్ట్మెన్ అండ్ MTS కి రాయదలుచుకున్న వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ ఎగ్జామినేషన్ కి అపేర్ అవ్వచ్చు. అపేర్ అయినప్పుడు అప్లికేషన్ లో మీకు ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది. ఓన్లీ కేవలం MTS కి పెట్టొచ్చా, లేకపోతే పోస్ట్మెన్ కి పెట్టొచ్చా, రెండింటికి కలిపి పెట్టొచ్చా అనేటువంటి ఆప్షన్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనేసి అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఇంకా అప్లికేషన్ కానీ నోటిఫికేషన్ కానీ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈ అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది త్వరలోనే మనకు తెలుస్తుంది. జనరల్ గా అయితే ఆప్షన్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇందులో ఏంటంటే ఫస్ట్ పోస్ట్మెన్ కి MTS కి కలిపి పెడుతున్నారు కాబట్టి ముందు పోస్ట్మెన్ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళలో ముందుకు పోస్ట్మెన్ కి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళకి ఎవరైతే పోస్ట్మెన్ కి సెలెక్ట్ కాలేదో వాళ్ళలో నుంచి మాత్రమే MTS తీసుకునేటువంటి ప్రొవిజన్ అయితే ఉంటుందని చెప్పేసి ముందు పోస్ట్మెన్ డిక్లేర్ చేయాలి, తర్వాత MTS డిక్లేర్ చేయాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఈ రూలింగ్ లో. Now we will see about the Postman and MTS common exam syllabus and pattern in a single shot. First off, this is the, here you can see the there are 4 papers. There is paper 1, there is paper 2, there is paper 3, there is paper 4. Unlike earlier examination, we used to have only 3 papers. Third one used to be the test. Now here we are having 4 papers because we are having a common exam. The first paper will be for 1 hour, and it is conducted for both Postman and MTS, Postman and MTS, and paper 2 will be for 30 minutes, and Postman only will write this examination. The MTS who are appearing for this common examination may have to sit idle. ఇక్కడ ఏంటంటే paper 3 you have 1 hour examination both for MTS and Postman examination.
that will be for both Postman and MTS. And paper 4 will be test examination, that is the computer typing examination. It is a qualifying marks, 15 minutes time will be given, and it is only for the Postman, not for the MTS. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి 4 పేపర్లుగా విభజించడం జరిగింది. ఇదివరకు మనకు 3 ఉండేవి, ఇప్పుడు 4 పేపర్లు పెట్టారు కామన్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి పోస్ట్మెన్ అండ్ ఎంటీఎస్కి. ఇక్కడ ఫస్ట్ పేపర్ వచ్చేసరికి 1 అవర్ ఉంటుంది అనమాట. ఎంటీఎస్ పోస్ట్మెన్ ఇద్దరు రాయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే పేపర్ 2 కూడా 30 మినిట్స్కి ఉంటుంది. ఇక్కడ పోస్ట్మెన్ మాత్రమే రాస్తారు, ఎంటీఎస్ ఖాళీగా కూర్చుంటాడు. అట్లాగే పేపర్ 3 వచ్చేసరికి అది 1 అవర్ ఎగ్జామినేషన్, ఎంటీఎస్ పోస్ట్మెన్ ఇద్దరు రాయాల్సి ఉంటుంది. అంటే పేపర్ 1 అండ్ పేపర్ 3 ఎంటీఎస్ పోస్ట్మెన్ ఇద్దరు ఖచ్చితంగా రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. పేపర్ 2 అండ్ పేపర్ 4 మాత్రం కేవలం పోస్ట్మెన్ మాత్రమే రాస్తారు. ఓకే అండి. పేపర్ 4 అనేది కంప్యూటర్ టైపింగ్ టెస్ట్, ఇది పేపర్ 3 అనేది కూడా క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అనమాట. అందులో ఏమేమి ఉంటాయో ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. పేపర్ 1లో పార్ట్ ఏకి సంబంధించి యూ విల్ హ్యావ్ ది పిఓ గైడ్ పార్ట్ 1 అండ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్, దట్ ఈస్ 23 మార్క్స్ ఇంటూ 2, that is equal to 46 marks. And in part A of the paper 1 you will also have the volume 5, that is 7 into 2 marks, 7 questions into 2 marks, 14 marks. So this is about paper 1 part A. Paper 1 part A లో మనకి PO guide part 1 ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ లో 23 into 2 మార్కులు 23 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 46 మార్కులు అనమాట, ఒక క్వశ్చన్ 2 మార్కులు. అండ్ పోస్టల్ వాల్యూమ్ 5 లో వచ్చేసరికి 7 into 2 14 మార్కులు. అలాగే పార్ట్ బి వచ్చేసరికి general awareness and knowledge, 10 marks in 10 questions into 22, that is 20 marks. And in part B you will also find the basic arithmetic, that is 10 questions into 2, 20 marks. So part A will be comprising of 60 marks, part B will be of 40 marks total. 50 into 2, 100 marks will be there in paper 1, that is for both MTS and పోస్ట్మెన్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ కామన్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి జనరల్ అవేర్నెస్, జనరల్ నాలెడ్జ్ కూడా 10 క్వశ్చన్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది, 2 మార్కులు చొప్పున 20 మార్కులు అవుతుంది. అలాగే బేసిక్ అర్థమెటిక్ 10 into 2 అనమాట, 20 మార్క్స్ ఉంటుంది. అండ్ టోటల్గా వచ్చేసరికి పార్ట్ ఏ 60 మార్క్స్, పార్ట్ బి వచ్చేసరికి మనకి 40 మార్క్స్. ఇక్కడ పార్ట్ బి 40 మార్క్స్, ఇది పార్ట్ ఏ 60 మార్క్స్, టోటల్ 100 మార్క్స్ ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఫర్ minimum qualifying marks will be you are 40%, OBC and EWS will be 37%, SC ST and PWD will be 33% in paper 1. సో మినిమం ఏంటంటే UR లో 40 మార్క్స్ రావాలి, 40% రావాలి. అలాగే ఓబీసీ అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్కి 37% రావాలి. అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ పీడబ్ల్యూడి కనుక ఫిజికల్ డిజేబుల్డ్ ఉన్న వాళ్ళకి 33% అన్న మినిమం రావాల్సి ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పేపర్ 1. దిస్ ఈజ్ అ కంపల్సరీ పేపర్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ కాంపిటేటివ్ బేసిస్. దిస్ ఈజ్ నాట్ క్వాలిఫైయింగ్, దిస్ ఈజ్ ఎ కాంపిటేటివ్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ యువర్ సెలక్షన్ విల్ బి మేడ్. దెన్ కమ్స్ ది పేపర్ 2. ఇదేంటంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇది కాబట్టి పేపర్ 1 అనేది క్రూషియల్. దీని బాక్లోని కాంపిటేటివ్ గా ర్యాంకింగ్స్ కి డిసైడ్ చేస్తుంది. పేపర్ 2 విల్ బి ఫర్ 30 మార్క్స్. ఇట్ ఈస్ విల్ బి ఓన్లీ ఫర్ పోస్ట్మెన్ ఎగ్జామినేషన్. ఎంటీఎస్ హ్యాస్ నో రోల్ హియర్. అండ్ దిస్ syllabus is PO guide part 1 delivery part. 5 questions will be given into 2 is equal to 10 marks. And volume 6 part 3 it will be 10 into 2, that is 20 marks. Volume 7 it will be 10 into 2, 20 marks. Total it will be 50 marks total. And UR it will be 40%, OBC and EWS it is 37%, SC ST and PWD is 33% is the minimum qualifying mark for this paper 2. This is also for postman, this will be a competitive in nature. So for postman paper 1 and paper 2 will be added, the marks will be the deciding factor for postman. Whereas for MTS only paper 1 will be the deciding factor or competitive part for the MTS. Next one is paper 3, that is a 1 hour examination for both MTS and postman. That is translation from English to local language, 1 into 15 marks MCQ. 15 questions will be given and 15 marks each question carries 1 mark. Translation again from local language to English, vice versa. That means 15 marks again, 1 question, 15 MCQs will be given and 1 mark for each question. So 15 marks will be there. And 1 letter writing will be given for 40 to 50 words, that is 1 out of the 3 questions. 3 questions will be given and 1 question you may have to write. And 1 question will carry, that question will carry 10 marks. And there will also be a short essay, 40 to 50 words. 3 questions will be given, 1 you have to write, 10 marks. And total will be 50 marks, that is for both the postman and MTS.
in paper 3. This is a qualifying paper. Paper 3 is only qualifying. Paper 4 is also qualifying in nature. Paper 1 and 2 are deciding factors. They are the competitive nature. Paper 1 and 2 will be for postman. Paper 1 will be competitiveness for the MTS, and paper 3 will be there for also for MTS, but it will be only a qualifying nature. ఇక్కడ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే పేపర్ 1 postman కి సంబంధించినంత వరకు పేపర్ 1, 2, 3, 4 అనేటువంటి జరుగుతాయి. MTS కి సంబంధించినంత వరకు కేవలం పేపర్ 1 అండ్ పేపర్ 3 మాత్రమే రాయాల్సి ఉంటుంది. పేపర్ 2 అండ్ 4 ఆయనకి సంబంధం లేదు. అంటే ఇదివరకు MTSకి ఏది ఉందో ఇప్పుడు కూడా అదే అనమాట. పెద్దగా ఎక్కువ డిఫరెన్స్ లేదు. ఇంకేమైనా ఉంటే డిఫరెన్స్ అనేది నేను తర్వాత చెప్తాను. ఈ కంబైన్డ్ ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి మిగతా పీరియడ్ ఏదైతే పేపర్ 2 ఇచ్చినప్పుడు పోస్ట్మెన్కి ఇచ్చినప్పుడు వీళ్ళు ఖాళీగా కూర్చుంటారు అనమాట. అండ్ ట్రాన్స్లేషన్కి సంబంధించి తెలుగులో ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు అదే కనుక తెలుగు ఉంటుంది 15 మార్కులు, అలాగే తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్కి 15 మార్కులు. ట్రాన్స్లేషన్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఇస్తారు, తెలుగులోకి తర్జుమా చేయాలి, తెలుగు వర్డ్ ఇస్తారు, ఇంగ్లీష్లోకి తర్జుమా చేయాలి. MCQs ఇవ్వడం జరుగుతుంది, అందులో కరెక్ట్ ఆన్సర్ టిక్ పెట్టాల్సి. లెటర్ రైటింగ్ ఉంటుంది 40 నుంచి 50 వర్డ్స్ వరకు. 3 క్వశ్చన్లు ఇస్తారు, 3 లెటర్లు ఇస్తారు, అందులో ఒక లెటర్ రాస్తే సరిపోతుంది, 10 మార్కులు అనమాట. అలాగే ఎస్ఏ రైటింగ్ ఉంటుంది, 3 ఎస్ఏ రైటింగ్స్ ఇస్తారు, అందులో 40 నుంచి 50 వర్డ్స్ వరకు రాయాల్సి ఉంటుంది. 40 నుంచి 50 పదాల వరకు రాయాలి, 10 మార్కుల క్వశ్చన్ అనమాట. ఇందులో కూడా 3 ఎస్ఏలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది, అందులో ఒక ఎస్ఏ రాస్తే సరిపోతుంది. టోటల్ మార్క్స్ 50 మార్కులు. అన్రిజర్వ్డ్కి 40% వస్తే చాలు, అంటే 50 into 40% అంటే 20 మార్క్స్ అన్న రావాలి కనీసం. ఓబీసీకి 37%, ఈడబ్ల్యూఎస్కి 37%, ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ పీడబ్ల్యూడీకి 33% అనేటువంటిది రావాల్సి ఉంటుంది అనమాట. దేర్ ఈస్ పేపర్ 4 that is for 15 minutes. It is conducted only for the postman examination, and those who are qualified for paper 1 and paper 2 they will be eligible. Paper 1 and paper 2 and paper 3 they will be eligible for paper 4, that is the test examination, departmental eligibility test, that is for skill test, typing test of in computers, and data entry will be for 15 minutes, and 600 key depressions, plus or minus 5 depressions will be there, and qualifying marks will be it is 60%, 60% of 25 marks, and OBC and EWS is 60% of 25 marks. SC, ST and PWD is 50%, that is 12.5 marks if they get for SC, ST and PWD, it is enough. So this is a qualifying nature. Paper 3 and 4 are qualifying nature, paper 1 and 2 are competitive in nature. Now let us see what is the difference between the earlier syllabus and present syllabus for postman. I have already told you there is absolutely no difference for MTS examination. Earlier syllabus and present syllabus is one and the same, but there is a change in the syllabus for the postman and particularly some variations in the number of marks allocated for each topic is there, that we will see one by one. See here in the this is previous syllabus, this is the present syllabus, blue is the previous syllabus, and this green part in the right side column, it is the new syllabus for the postman as per this OM number from the department. First one is the PO guide part 1 and production services. Earlier we used to have 30 into 2 60 marks. Now the revised syllabus, it is having 23 into 2 46 marks in the PO guide and production services. And in the I am clubbing paper 1 and 2 and I am telling what is the difference so that you should understand. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే పాత MTS కి ఇప్పుడు MTS సిలబస్ లో ఏ మాత్రం మార్పు లేదండి, వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరైతే GDS టు MTS రాస్తున్నారో వాళ్ళకి సిలబస్ లో ఎటువంటి మార్పు లేదు, పాతది ఏదైతే సిలబస్ ఉందో అదే ఉంది. దాని వివరము, ఎలా చదవాలి, ఏమేమి పుస్తకాలు చదవాలి, ఎట్లా ఉంటది అనేటువంటి విషయాలను కూడా నేను చెప్తాను, చూస్తూనే ఉండండి చివరి దాకా. అండ్ ఫర్ పోస్ట్ మెన్ కి వచ్చేసరికి మీకు పాత దానికి ప్రెసెంట్ దానిలో కూడా కొంత సిలబస్ అయితే చేంజ్ అయితే ఉంది. అలాగే కొన్నిటికి మార్కులు పెంచడము, కొన్ని టాపిక్స్ కి మార్కులు తగ్గించడం జరిగింది. అవేంటో కూడా చూద్దాం. ఇక్కడ పిఓ గైడ్ పార్ట్ 1 లో ఇదివరకు 60 మార్కులు ప్రొడక్షన్ సర్వీసెస్ మీద కలిపి ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏంటంటే 46 మార్కులు పిఓ గైడ్ అండ్ ప్రొడక్ట్ సర్వీసెస్ పేపర్ 1 లో ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ నేను పేపర్ 1 and 2 కలిపి చెప్తున్నాను. ఐ వాస్ టెల్లింగ్ బై కంబైనింగ్ ద పేపర్ 1 and 2 both, and ఐఎమ్ కంపేరింగ్ ద 2 ఎర్లియర్ 1 and present 1. ఇక్కడ పేపర్ 1 లో మనకి ఏంటంటే 46 మార్కులు పిఓ గైడ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ సర్వీసెస్ లో వచ్చేది. పేపర్ వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా. పేపర్ 2 లో
10 మార్కులు పిఓ గైడ్ మీద ఎక్స్క్లూజివ్గా వస్తుంది డెలివరీ పార్ట్. కాబట్టి 56 మార్క్స్ ఇక్కడ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఇదివరకు అయితే పిఓ గైడ్ ప్రొడక్షన్ సర్వీసెస్ మీద పేపర్ 1 and 2 మొత్తం కలిపేసి మనకి 60 మార్కులు వచ్చాయి. కాబట్టి ఒక 4 మార్కులు తగ్గినాయి. వాల్యూమ్ 6 పార్ట్ 3 ఫర్ పోస్ట్ మ్యాన్ ఎగ్జామినేషన్ ఎర్లియర్ దేర్ ఇస్ 10 మార్క్స్, నౌ 10 questions into 2 marks 20 marks, so there is a double. It has been increased from 10 marks to 20 marks now in the revised syllabus. And volume 7 RMS part, earlier we used to have 5 questions only into 2 10 marks, now we are having 10 into 2 20 marks, so there is a double. The 10 marks has become 20 marks now, so you have to give more importance to volume 6 part 3 and volume 7 also now, that because this is added to the competitive examination marks. And volume 5 earlier you have 20 marks 10 into 2, but it has been reduced to 7 into 2 14 marks in the paper 1. Volume 6 part 3 and volume 7 are in the paper 2. Okay, and volume 5 it is in the paper 1. Then for postman it is 7 into 2 14, so some 6 marks have been reduced here. And GK and general awareness there is no change, 20 marks and there at that time, now also 20 marks. Basic arithmetics also at that time 20 marks, now also 20 marks, 10 questions into 2. And reasoning has been deleted. This is the topic that has been deleted. Reasoning earlier used to have 10 marks, now it is deleted. This is a good news for those who are worrying about reasoning. Pictorial reasoning, arithmetic pictorial reasoning has been deleted. So reasoning now it is 0 marks. Total it is 150. Paper 1 and 2 earlier used to have 150, now also it is 150. This is the main difference for earlier one and now present one for postman. There is absolutely no difference for the MTS. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి పిఓ గైడ్ పార్ట్ 1 ప్రొడక్షన్ సర్వీసెస్ లో ఇదివరకు 60 మార్కులు ఇచ్చేవాళ్ళు, ఇప్పుడు 46 మార్కులు ప్లస్ పేపర్ 1 లో 46 మార్కులు, పేపర్ 2 లో 10 మార్కులు ఇస్తున్నారు ఇక్కడ. కాబట్టి 56 మార్కులు, ఇదివరకు 60 ఉండేది, తగ్గిందనమాట, 4 మార్కులు తగ్గించాడు. అలాగే వాల్యూమ్ 6 పార్ట్ 3 లో 20 మార్కులు, ఇదివరకు 10 మార్కులే వచ్చాయి, ఇప్పుడు పెరిగింది. అలాగే వాల్యూమ్ 7 కూడా ఇదివరకు 10 వచ్చేది, ఇప్పుడు 20 వచ్చాయి. అలాగే వాల్యూమ్ 5 ఇదివరకు 20 వచ్చేది, ఇప్పుడు 14 వచ్చాయి, తగ్గింది. జీకే అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ లో అప్పుడు ఇప్పుడు ఒకటే, బేసిక్ అర్థమెటిక్ లో అప్పుడు ఇప్పుడు 20 మార్కులే. అలాగే రీజనింగ్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ గా డిలీట్ చేయడం జరిగింది. ఎవరైతే రీజనింగ్ అంటే కష్టపడుతున్నారో, బాధపడే వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి గుడ్ న్యూస్ ఇది. ఇట్లా మొత్తం మీద ఏంటంటే మనకి వాల్యూమ్ 6 పార్ట్ 3 అలాగే వాల్యూమ్ 7 పార్ట్ ఆర్ఎంఎస్ పార్ట్ కి ఇంకా వెయిటేజ్ అనేది పెరిగింది, కాబట్టి వాటిని కొంచెం జాగ్రత్తగా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈసారి. వాల్యూమ్ 5 ని కొంచెం తగ్గించారు, ఒక 6 మార్క్స్. అలాగే పిఓ గైడ్ కూడా ఒక 4 మార్క్స్ తగ్గిందనమాట. కాబట్టి ఓవరాల్ గా సిలబస్ లో అయితే ఎటువంటి జనరల్ గా మార్పు అయితే లేదు. ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే పేపర్ 1, పేపర్ 2, పేపర్ 3 విల్ బి హెల్డ్ ఇన్ వన్ సిట్టింగ్ ఫర్ 2.5 hours, దట్ ఈస్ 150 minutes డ్యూరేషన్. అండ్ అంటే కంటిన్యూస్ గా 2.5 hours సేపు పేపర్ 1, 2, 3 అనేటువంటిది మీరు పోస్ట్ మ్యాన్ రాస్తున్నారా, ఎంటీఎస్ రాస్తున్నారా, మెయిల్ గార్డ్ రాస్తున్నారా అనే సంబంధం లేకుండా ఈ 3 కూడా జరుగుతుంది. అంటే అక్కడి నుంచి లెగటానికి వీలు లేదనమాట. పోస్ట్ మ్యాన్ అండ్ ఎంటీఎస్ రాసే వాళ్ళు ఎలాగూ లెగరు, ఓన్లీ ఎంటీఎస్ రాసే వాళ్ళు కూడా లెగటానికి వీలుండదు, అక్కడే కూర్చోవాలి ఖాళీగా, అంతే. దీన్ని బట్టి మనకు అర్థం అవుతుంది. అది 2.5 hours కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది. ఎవరైతే who qualifies in paper 1 and 2 and 3, they will be asked to appear for a skill test, that is data entry skill test examination in paper 4 will be held separately at a later date. ఈ 3 ఒకసారి జరుగుతుంది. ఇది ఒక్కటే పేపర్ 4 అదే స్కిల్ టెస్ట్ ఉందో అది సపరేట్ గా జరుగుతుంది. సెలక్షన్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ their performance in paper 1 and paper 2 provided a candidate has qualified in paper 3 and paper 4 wherever applicable. ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే పేపర్ 1 అండ్ పేపర్ 2 అనేటువంటిది కాంపిటేటివ్ కింద తీసుకుంటుంటారు పోస్ట్ మ్యాన్ కి సంబంధించి. పేపర్ 3 అండ్ పేపర్ 4 లో క్వాలిఫై అయితే మాత్రం చేతనే పేపర్ 1 అండ్ పేపర్ 2 లో వచ్చినటువంటి మార్కులను బేస్ చేసుకొని సీక్వెన్స్ లో పెట్టి వాటిల్లో హైయెస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి బేస్డ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ని బట్టి అక్కడ పోస్టింగ్స్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. కాబట్టి పేపర్ 1 అండ్ పేపర్ 2 అనేది కాంపిటేటివ్, పేపర్ 3 అండ్ పేపర్ 4 అనేది క్వాలిఫైయింగ్. పేపర్ 3 అనేది పేపర్ 4 లో కనుక క్వాలిఫై అవ్వకపోతే పేపర్ 1 అండ్ 2 లో బాగా మార్కులు వచ్చినా కూడా మెరిట్ లో జోన్ లో ఉన్నా కూడా ఇవ్వరు. కాబట్టి పేపర్ 3 అండ్ పేపర్ 4 లో ఖచ్చితంగా క్వాలిఫై అయి ఉండాల్సిందే. అండ్ పేపర్ 3 ఈజ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ లోకల్ లాంగ్వేజ్, చూసాం మనం ఇందాక. పేపర్ 4 ఇస్ జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ అన్నమాట.
For MTS కి వచ్చేసరికి while performance in paper 1 only will be considered for selection to the post of MTS. Performance in both paper 1 and 2 combined total marks secured in paper 1 and 2 will be considered for selection to the post of MTS and Mail Guard. Postman కి సంబంధించినంత వరకు పేపర్ 1 ఒక్కటే మాత్రం లో వచ్చినటువంటి మెరిట్ ను మాత్రమే తీసుకుని ర్యాంకింగ్స్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. పోస్ట్మెన్ కి వచ్చేసరికి పేపర్ 1 అండ్ పేపర్ 2 కలిపి దానిలో ర్యాంకింగ్ మెరిట్ తీస్తారు. కానీ ఏ మెరిట్ తీసినా కూడా పేపర్ 3లో క్వాలిఫై అవ్వకపోయినా అప్పుడు పేపర్ 1 అండ్ 2లో ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినా ఉపయోగం ఉండదు అనమాట. పేపర్ 4లో కూడా పోస్ట్ మెన్ కి అయితే ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది కాబట్టి పేపర్ 4లో కూడా పోస్ట్ మెన్ క్వాలిఫై అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు మాత్రమే పేపర్ 1 అండ్ 2 మెరిట్ తీసుకుంటారు పోస్ట్ మెన్ కి. ఎంటీఎస్ కి వచ్చేసరికి ఓన్లీ పేపర్ 1 మెరిట్ తీసుకుంటారు అనమాట. Now we will go deep into the syllabus once again. Those who are not aware of it, just watch for the new entrants. Post Office Guide Part 1, 23 questions, 2 marks. Paper 1 Part A, 46 marks will be there. The topics are organization of the department, and you can see here the right top column. This is common paper. That means for both MTS and Postman, this paper is compulsory. Organization of the department will be there. There will be types of post offices in the PO guide. Business hours, payment of postage, stamps, stationery, general rules as to packing, sealing and posting, manner of affixing the postage stamps, method of address, post boxes and post bags, duties of letterbox peon, official postal articles, prohibited postal articles and products and services. In products and services, you have the mails, banking, remittances, insurances, stamps and businesses with reference to the India Post website. And finally, you will also have the postal volume 5. Only definitions will be given. All the definitions you have to start knowing right from the PMG to the trail card 57A. So all the definitions you may have to learn from the volume 5. It is not earlier simple. For Postman, only few definitions are there, but here the complete definitions you have to learn. This will be 7 questions into 2 marks, that is 14 marks. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి పిఓ గైడ్ పార్ట్ 1లో 23 క్వశ్చన్లు ఇంటూ 2 46 మార్క్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇందులో ప్రొడక్షన్ సర్వీసెస్ కూడా ఉంటాయి. ప్రొడక్షన్ సర్వీసెస్ సంబంధించి మనం చూసాం కదా, మెయిల్స్, బ్యాంకింగ్, రెమిటెన్సెస్, ఇన్సూరెన్స్, స్టాంప్స్, బిజినెస్ అనేటువంటివి ఇండియా పోస్ట్ వెబ్సైట్ నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇందులో చాలా చాలా లోతైన సబ్జెక్ట్ ఉందండి. ఇదంతా కూడా మీరు చదవాల్సి ఉంటుంది. దీని మీద వీడియోస్ చేస్తున్నాను నేను, అవన్నీ చూడండి. ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ పిఓ గైడ్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ అంటే సెక్రటరీ పోస్ట్ ఎవరు, డీజీ పోస్ట్ ఎవరు, మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉంటారు, ఇట్లా ఎన్ని సర్కిల్స్ ఉంటాయి, ఆ సర్కిల్స్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఏంటి, వాటి యొక్క కో టెర్మినస్ గా ఉండేటువంటి లొకేషన్స్ ఏముంటాయి, స్టేట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ తర్వాత సర్కిల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కామన్ గా ఉన్నాయి ఏంటి, డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి ఏంటి, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మీరు ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ లో, ఆర్మీ పోస్టల్ సర్వీస్ అంటే ఏంటి, అందులో ఎవరెవరు పనిచేస్తారు, అందులో హెడ్ ఎవరు ఉంటారు, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మీరు ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో నేర్చుకుంటారు. అలాగే టైప్స్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ వచ్చి HOBOSO అంటారు. అలాగే బిజినెస్ అవర్స్ వచ్చేసరికి మీకు సాటర్డేస్ ఎలా ఉంటుంది, నార్మల్ అవర్స్ లో ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అట్లాగే అంటే ఇవి రిజిస్టర్ ఎప్పుడు చేస్తారు, స్పీడ్ పోస్ట్ ఎప్పుడు చేస్తారు, ఏ టైం నుంచి ఏ టైం దాకా చేస్తారు, SB ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎప్పుడు జరుగుతాయి, అట్లాగే స్పీడ్ పోస్ట్ ఎప్పుడు దాకా చేస్తారు, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా VP ఎప్పుడు దాకా జరుగుతుంది, ఇవన్నీ కూడా మనీ ఆర్డర్స్, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట బిజినెస్ అవర్స్ లో. చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలాగే పేమెంట్ ఆఫ్ పోస్టేజ్, స్టాంప్స్ అండ్ స్టేషనరీ and franking machine సంబంధించి you may have to learn about the franking machine and new franking machine also, that is the RMFS also you have to learn. And general rules as to packing, sealing and posting and manner of affixing postage stamps also you may have to learn. Method of address, regarding method of address you may have to learn both inland and foreign. You may be wondering why you have to learn method of address of foreign, but this is part is available in the production services in the India Post website. So you may have to learn both methods of learning, methods of address, both for rural and urban also. ఇక్కడ మెథడ్ ఆఫ్ అడ్రస్ సంబంధించి మీరు ఇండియన్ అది రూరల్ కి సంబంధించి నేర్చుకోవాలి, అర్బన్ కి సంబంధించి తెలుసుకోవాలి, ఆ సీక్వెన్స్ తెలుసుకోవాలి. అట్లాగే ఫారిన్ కి సంబంధించిన అడ్రస్ కూడా తెలుసుకోవాలి. ఫారిన్ ఎందుకంటే అని మీరు అనుకోవచ్చు, ప్రొడక్షన్ సర్వీసెస్ లో మనకి ఈ ఫారిన్ సంబంధించి అడ్రస్ సంబంధించినటువంటి పార్ట్ కూడా ఉంది. మీరు కనుక నెట్ లోకి వెళ్ళి చూస్తే కనుక ఇండియా పోస్ట్ వెబ్సైట్ లో ఇవి కూడా ఉంటుంది, కాబట్టి అది కూడా నేర్చుకోవాలి. పోస్ట్ బాక్సెస్ అండ్ పోస్ట్ బ్యాగ్స్, డిఫరెంట్ రేట్స్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఫర్ గివింగ్ ఎ పోస్ట్ బాక్స్ అండ్ పోస్ట్ బ్యాగ్స్,
This also you have to learn. Duties of letterbox peon also you have to learn. And special focus should be made with reference to the Nanyata also and e-clearance of letterbox. That will be available in volume 6 part 3. From there also you may have to learn, though they have given it in the PO Guide part 1. PO Guide part 1 లో డ్యూటీస్ ఆఫ్ లెటర్ బాక్స్ పియూన్ అని ఇచ్చినప్పటికీ కూడా మీరు ఇదివరకు ఇదొక్కటి పోస్ట్ మ్యాన్ కి ఎంటీఎస్ కి పోస్ట్ మ్యాన్ కి ఇదివరకు ఇది ఉండేది కాదు, ఇది కొత్తగా వచ్చింది. దిస్ duties of letterbox peon used earlier. Postman doesn't used to have this called duties of letterbox peon, but it is now added in the syllabus. And official postal articles also you may have to learn. నాణ్యత గురించి కూడా మీరు తెలుసుకోవాలండి, రీక్లియరెన్స్ ఆఫ్ లెటర్ బాక్సెస్ గురించి, దానిలో ఏ బార్ కోడ్ వాడతారు, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలి. వీడియోస్ లో క్లియర్ గా చెప్పాను చూడండి. అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ ఆల్సో యూ హావ్ టు లెర్న్ వాట్ ఈస్ ద అన్పెయిడ్ ఆన్ అఫీషియల్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్, హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద అదర్ ఆర్టికల్స్, పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ దేనిలోకి వస్తాయి, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి. అలాగే ప్రొహిబిటెడ్ ఆర్టికల్స్, పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ గురించి యూ మే హావ్ టు లెర్న్ హౌ మచ్ విల్ బి ద how much of you can go for insurance in articles, what are the articles that are prohibited, what are not prohibited, all these things you have to learn. And regarding products and services, it is a vast subject. It contains mails, it contains, in the mails you will find letters, speed post, VP, money order, and so many other things, register, speed post, when registration is compulsory, when insurance is compulsory, and these things are covered there. That also you may have to learn. Banking, as far as banking is concerned, all SB products you have to learn, all the PMJGB, SBY, and these things also you have to learn. Regarding remittances, EMO, IMTS, and Western Union money transfer, those things also EMO and other IFMO, all these things are you have to learn. And insurance, as far as insurance is concerned, PL and RPLI, entire thing you have to learn. Stamps, regarding stamps, Deen Dayal Sparsha Yojana, My Stamps, and this commemorative stamps, philately stamps, all these things, definitive stamps, these things you have to learn. Business, regarding business, there are different posts, media post, logistic post, all these things you may have to learn. Different conditions are there for speed post, BNPL, and COD item. All these things you have to learn what are the conditions in this products and services. And regarding the postal volume 5, all the definitions also you have to learn right from 1 to 57A. This carries 14 marks. Total it will be 14 plus 46, it will be 60. That means 30 questions in these two parts they will be asked, and each question carries 2 marks. And I have made some videos on PO Guide part 1 regarding the organization, some interesting video that you cannot forget, that is made. మంచి వీడియో అయితే చేస్తున్నామండి, ఇది PO Guide part 1 లో ఈ మ్యాప్స్ తో సహా చేస్తున్నాను చూడండి. అలాగే దెన్ ఆల్సో యూ విల్ ఫైండ్ దిస్ PO Guide part 1 మెగా వీడియో ఆన్ ది GDS to Postman, and there are some 2 videos also there for GDS to Postman, and 3 videos for GDS to MTS also is there. That also you watch. And GDS to MTS applications order of preference, if you have any doubt, you just watch the last video. And as far as products and services, there are 2 videos, 2 mega videos you can find. And for PLI, RPLI, one class also I have conducted apart from these 2 videos, that also you can go through. And RMFS, regarding RMFS also I have made one video. IPPB also one video has been produced, you can see that. Regarding the compensation and complaints also I have made, you watch that video also. And volume 5 I have made 3 videos, and you can watch them. Both the Postman and MTS, they may have to have watched this now, because volume 5 is also there for Postman now in the paper 1. And regarding the paper 1 part B syllabus, you have for both the Postman and MTS, this is a common paper, you can see here, it is common paper. General awareness, general knowledge, 1 to 3 questions from each topic. Indian geography, civics, general knowledge, Indian culture and freedom struggle, and ethics and moral study. This will be 10 questions, and 20 marks will be given. 2 questions, 2 or 3 questions, 1 to 3 questions will be given from each topic, and so total will be 20 marks. Regarding basic arithmetics, 10 questions will be given, 1 to 2 questions from each topic. Board mass, that is brackets, orders, division, multiplication, addition and subtraction. Percentage, profit and loss, simple interest, average, time and work, time and distance, and unitary method. 10 questions will be given from all these topics, 1 or 2 questions from each topic maybe.
and 10 questions will be given, 2 marks each question, so 20 marks. So it will be paper part B is for total 40 marks. So arithmetic is 20 marks and GK is 20 marks. And I have made few videos on GK questions for post office examination, top 40 GK questions, very important video, that is, you watch it. And one more on freedom struggle of India also I have made, similarly from on Constitution of India I have made one video, watch it. For civics and dances one video is there. And now coming to the PO guide part 1, that is the paper 2 syllabus. It is only for postman. You can see here right side, see always the right side one, you will understand for whom it is. Postman మాత్రమే అండి ఇది. PO guide part 1 లో 5 క్వశ్చన్లు 2 మార్కులు, 10 మార్క్స్ విల్ బి దేర్. అండ్ డెలివరీ ఆఫ్ మెయిల్స్ కి సంబంధించి అనమాట, పర్టికులర్ గా పోస్ట్మెన్ సిలబస్ లో ఇది వరకు ఉన్నదే మళ్ళీ ఇందులో కూడా వస్తుంది. కొన్ని చేంజెస్ ఉన్నాయి, అయితే చూస్తున్నారు కదా. డెలివరీ ఆఫ్ మెయిల్స్ కి సంబంధించి కంప్లీట్ గా చదవాలి. రిఫ్యూజల్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ అండ్ హౌ మెనీ డేస్ ఇట్ షుడ్ బి రిటర్న్డ్ బ్యాక్. అండ్ ప్లేస్మెంట్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఈ మనీ ఆర్డర్, హౌ ఇట్ విల్ బి పెయిడ్ టు ది lunatics, minors, and all these things will be there. Redirection and instruction regarding address change, what is the validity period, and all those things it will be there. And articles addressed to deceased person, whether if it is ordinary, what should be done, what if it is registered, what should be done, like that things will be there. That also you have to learn. And liability to detention of a certain mails, it is there. What are the mails that can be detained in case if it is required, that you will see. And facilities provided by the postman in rural areas also you will cover. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ డెలివరీ ఆఫ్ మెయిల్స్ సంబంధించి, రిఫ్యూజల్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ జరిగితే ఎట్లా ఉంటుంది, ఎన్ని రోజులు అట్టు పెట్టాలి పార్టీ రిఫ్యూజ్ చేస్తే, అలాగే మనీ ఆర్డర్ పేమెంట్ ఎలా చేయాలి, లునాటెక్స్కి ఎలా చేయాలి, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి, అందులో చదవాలి. రిడైరెక్షన్ గురించి తెలుసుకోవాలి, అడ్రస్ చేంజ్ గురించి తెలుసుకోవాలి, అడ్రస్ డిసీజ్డ్ పర్సన్ చనిపోతే అడ్రస్ ఆర్డినరీ అయితే ఏం చేయాలి, రిజిస్టర్ అయితే ఏం చేయాలి తెలుసుకోవాలి. అలాగే డిటెన్షన్ ఆఫ్ సర్టన్ మెయిల్స్, ఒకవేళ పార్సల్స్, ప్యాకెట్స్, రిజిస్టర్ పోస్ట్, స్పీడ్ పోస్ట్ ఉంటే ఏది ముందు పంపించాలి, ఏది ఆపొచ్చు, ఒక రోజు కావాలంటే ఎన్ని రోజులు ఆపొచ్చు, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి. రూరల్ ఏరియాస్లో పనిచేస్తుంటే పోస్ట్ మెన్లు ఇచ్చేటువంటి ప్రొవైడ్ చేసేటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఏముంటాయి పబ్లిక్ కి కూడా ఉంటుందన్నమాట. దిస్ విల్ బి సమ్ 10 మార్క్స్ PO guide part 1 అగైన్ ఇన్ ద paper 2 syllabus. We already have the part 1 paper 1, also we have the post office guide part 1. Here in that you will find only relating to the GDS to MTS part. Basically this paper 1 will be GDS to MTS syllabus only. In paper 2 the delivery part of the post office guide was included here. జనరల్గా ఏంటంటే పేపర్ 1 అంతా కూడా GDS MTS కి పేపర్ 1 ఏదైతే ఇచ్చారో అది ఇవ్వడం జరిగింది. అది పోస్ట్ మ్యాన్ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది ఈసారి. అయితే ఏంటంటే పోస్ట్ మ్యాన్కి వచ్చేసరికి PO guide part 1 లో డెలివరీ ఆఫ్ మెయిల్స్ సంబంధించి కూడా పేపర్ 1 లో ఇది వరకు ఉండేది, దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు పేపర్ 2 లో కంపల్సరీ పేపర్ ఇది కూడాను అందులో పెట్టడం జరిగింది. 5 మార్కులకి ఇచ్చారు, 5 క్వశ్చన్లకి 10 మార్కులకి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. పేపర్ 2 లో మనకి 50 మార్కులు ఉంటాయి, 30 మార్కుల క్వశ్చన్స్, 30 నిమిషాల టైం ఉంటుంది. PO guide part 1 లో 5 క్వశ్చన్లు 10 మార్కులు. అలాగే వాల్యూమ్ 6 part 3 లో 10 క్వశ్చన్లు 20 మార్కులు, వాల్యూమ్ 7 లో 10 క్వశ్చన్లు 20 మార్కులు అని చెప్పేసి చూసాము. నవ్ వి విల్ సీ ది GDS to MTS postman examination paper 1 syllabus. Volume 6 part 3 will be there in the paper 2. Sorry, it is paper 2. It is paper 2. And volume 6 part 3 is there. And 10 questions will be given and 20 marks will be there. In that head postman topic is there. Knowledge of the postal business, it is there. Supply of forms to be carried out, it is there. And sale of stamps, postman book, address, that is MS-27, address to be noted on the postal articles, damaged articles to be noticed, receipt for articles issued for delivery, book of receipts for intimations and notices delivery, intimation of for delivery, realization of postage before delivery, receipts of addresses for registered, delivery of illiterate address, delivery to illiterate addresses and Pardarshin women, and delivery of insured articles addressed to minors, payment of e-money orders addressed to minors, payment of EMO, and delivery of registered letters to lunatics, and duties of the village postman. So these are all included in this volume 6 part 3. Volume 6 part 3 లో మనకి హెడ్ పోస్ట్ మ్యాన్ గురించి, నాలెడ్జ్ ఆఫ్ పోస్టల్ బిజినెస్ గురించి, ఇట్లా స్టేల్ ఆఫ్ స్టాంప్స్, పోస్ట్ మ్యాన్ బుక్ గురించి MS-27 అంటాం కదా, అట్లాగే ఆర్టికల్స్ అడ్రస్ గురించి, డ్యామేజ్డ్ ఆర్టికల్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలి, ఏం చేయాలి, పోస్ట్ మాస్టర్ కి చెప్పాలా ఏంటి అన్ని కూడా
మనం అందులో చదువుకోవాలి. అలాగే రిసీట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఇష్యూడ్ ఫర్ డెలివరీ గురించి ఉంటుంది. అలాగే బుక్ ఆఫ్ రిసీట్స్ ఫర్ ఇంటిమేషన్స్ అండ్ నోటీస్ ఆఫ్ డెలివరీ గురించి కూడా ఉంటుంది. ఈ ఫామ్ నెంబర్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇంటిమేషన్ ఆఫ్ డెలివరీ గురించి, ఇది ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, ఏ ఆర్టికల్స్కి ఇంటిమేషన్ ఇవ్వాలి, ఎంత టైంలో ఇవ్వాలి, ఏంటివన్నీ కూడా అందులో తెలుసుకుంటాము. అలాగే రిజలైజేషన్ ఆఫ్ పోస్టేజ్ బిఫోర్ డెలివరీ, అంటే అన్పెయిడ్ ఆర్టికల్స్ కానీ కస్టమ్స్ డ్యూటీ కానీ ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఎలా డీల్ చేయాలి. అలాగే మనీ ఆర్డర్స్, ఈ వీపీ ఆర్టికల్స్ కూడా ముందే తీసుకోవాలి. అట్లాంటివన్నీ కూడా అందులో వస్తాయి. అడ్రస్ ఈస్ ఫర్ రిజిస్టర్డ్ కనుక ఉంటే కనుక దానికి రిసీట్స్ ఎలా తీసుకుని సంతకం పెట్టించుకోవాలి. అలాగే ఇల్లిటరేటర్కి వస్తే కనుక ఆర్టికల్స్ని ఎలా డెలివర్ చేయాలి, పర్దర్షన్ ఉమెన్కి వస్తే ఎలా చేయాలి, ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్స్ మైనర్కి వస్తే ఎలా చేయాలి, ఈఎంఓ పేమెంట్ ఎలా చేయాలి, మైనర్స్కి వస్తే ఈఎంఓలు ఎలా చేయాలి, లొనాటిక్స్కి వస్తే ఈఎంఓస్ ఏం చేయాలి, డెలివరీ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ లొనాటిక్స్కి వస్తే ఏం చేయాలి, విలేజ్ పోస్ట్ మ్యాన్ యొక్క డ్యూటీస్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా 20 మార్క్స్కి ఉంటాయి అనమాట. I have made a few videos on volume 6 part 3 also. I have made one video, you just watch it, and volume 7 also I have made. One class is there in English and one MCQs is there in that also you watch, and PO guide part 1 also for postman also I have made one video. And now coming to the paper 2 syllabus regarding the postal manual volume 7. In volume 7 you get 10 questions, 20 marks. This has been increased. వాల్యూమ్ 7లో 20 మార్క్స్ వస్తున్నాయండి. ఇప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి. అలాగే వాల్యూమ్ 6 పార్ట్ 3లో కూడా 20 మార్క్స్ వస్తున్నాయి. ఇదివరకు 10 వచ్చేవి, పెరిగినాయి. ఇప్పుడు స్టాంప్స్ అండ్ సీల్స్ గురించి చదువుకోవాలి. రిగార్డింగ్ పోర్ట్ఫోలియో అండ్ ఇట్స్ కంటెంట్స్, స్టేషనరీ, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ డైలీ రిపోర్ట్, మెయిల్ అబ్స్ట్రాక్ట్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మెయిల్స్, కేజ్ టీబీ, డిస్పోజల్ ఆఫ్ మెయిల్స్ అడ్రస్డ్ టు ఏ సెక్షన్ ఆర్ మెయిల్ ఆఫీస్, and closing of transit bags, duties and responsibilities of mail guard and agent, final duties before quitting mail van or office. ఇవన్నీ కూడా వాల్యూమ్ 7లో చదవాలి. ఆల్రెడీ I have made videos, just watch them. And I will give you in the first comment some playlist also for GDS to MTS separately and GDS to Postman separately, so that you can understand. And A orders and B orders, this will be available in volume it is this only B order will be available here. For this you may have to refer volume 5 for A orders and B orders. And regarding the paper 3 syllabus, paper 3 will be having a maximum of 50 marks. Time is 60 minutes, 1 hour. Translation of words from English to local language, that is 15 MCQs will be given and 15 marks, and multiple choice questions will be given. And translation from local language to English, local language may be Telugu, English, Telugu, Hindi, Tamil, Malayalam, and whatever it is, Gujarati, whatever it is. And 15 multiple choice questions will be given, and you have to translate that one from MCQs. There will be a letter writing. As far as letter writing is concerned, you should write it only in local language. If you write it in English, they will strike it off and give you 0. That you should understand. Until unless your local language is English, like these following states. Which are those following states? Those are the Arunachal Pradesh, Nagaland, Meghalaya, and Northeastern Circle. All these states, they have the separate this thing, that is the comprehensive passage in English with multiple choice will be given, and 10 questions for 2 marks will be given for them. Not for other states, only Arunachal Pradesh, Nagaland, and Meghalaya of Northeastern Circles, both postal and RMS. For them there will be a comprehensive passage. And letter writing 15 marks will be there, and paragraph 15 marks will be there. But for you, for the other states except Arunachal Pradesh, Nagaland, and Meghalaya, they will be having letter writing in local language in 40 to 50 words you may have to write, and one letter question you may have to write. 10 marks will be allotted, and you are given choice of 3 questions. And short essay also in local language only. If you write essay in English, they will strike it off. You should write only in Telugu, in Gujarati, or Marathi, or Malayalam, whichever is your local language. In that only you have to write. తెలుగులోనే మాత్రమే ఎస్ఏ లెటర్ రైటింగ్, ఎస్ఏ రైటింగ్ ఈ రెండు కూడా తెలుగులోనే రాయాలండి. మీకు ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చినా కూడా ఇంగ్లీష్లో రాయకూడదు. రాస్తే కనుక మీకు ఇంగ్లీష్లో రాస్తే కనుక 0 వేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇది తెలుగు రైటింగ్ని టెస్ట్ చేయడానికి పెట్టినటువంటి పరీక్ష అనమాట. ఇది ట్రాన్స్లేషన్ ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు ఉంటుంది, తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది. 15 మార్కులు. లెటర్ రైటింగ్ వచ్చేసరికి తెలుగులోనే రాయాలి. ఎస్ఐ రైటింగ్ కూడా తెలుగులోనే రాయాలి. కొంతమంది ఇంగ్లీష్లో రాసి 0 మార్కులు తెచ్చుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఓకేనండి, జాగ్రత్త ఈ విషయంలో. And this is a common paper for Postman and MTS exam, as I have told. And
I have made few videos, letter writing in Telugu అనేటువంటిది ఒకటి లేఖ రచనా విధానం చేశాను. ఖచ్చితంగా ఇది చూడండి, మీకు 10కి 10 మార్కులు, కనీసం 6 మార్కులు ఎట్లా రావాలో తెలుస్తుంది ఈ వీడియో చూస్తే. అలాగే ఎస్ఐ రైటింగ్ కి సంబంధించి కూడా ఒక వీడియో చేశానండి. చాలా మందికి తక్కువ మార్కులు వస్తున్నాయని బాధపడుతుంటారు. ఈ వీడియో చూస్తే కనుక మీకు 6 నుంచి 10 మార్కులు ఖచ్చితంగా వస్తాయి. అలాగే మోస్ట్ కామన్ ఇంగ్లీష్ లో వర్డ్స్ ఏముంటాయి అనేటువంటిది కూడా ట్రాన్స్లేషన్ కూడా 2 వీడియోలు చేయడం జరిగింది, అవి కూడా చూడండి. And regarding paper 4, it is qualifying marks paper. It is only for postman, and 25 marks is there, and it will be conducted for 15 minutes. A desk examination, data entry skill test on a computer, and 15 minutes on computer it will be given. One question will be given, and 25 marks will be there. I have made a video on desk also. 600 key depressions will be asked for. They have reduced the key depressions. Earlier it used to be some 800. That has been reduced, and plus or minus 5 key depression 5% will be there. I have made a video on a test that is how to qualify for the test examination. You watch it. What are key depressions? How marks are calculated? Whether it is easy or difficult? Where precautions to be taken? Is the time sufficient or not? Whether speed is to be taken or accuracy is to be taken? All these things have been discussed in the video. You just go and watch. And regarding this directed instructions that are given on for 5th of April, few points I have to tell you. All those candidates who secure minimum qualifying marks in paper 1 and 3 separately will be eligible for being considered in the merit list for selection as MTS. However, merit list will be prepared only based on the marks secured in paper 1. Paper 1 లో ఎక్కువ మార్కులు ఎవరికి వస్తే వాళ్ళకే ఈ ఎంటీఎస్ ఉద్యోగం అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాకపోతే పేపర్ 3 అనేటువంటిది సపరేట్ గా పేపర్ 3లో కూడా ఖచ్చితంగా క్వాలిఫై అవ్వాలి. అందులో క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ పేపర్ 3 కాబట్టి పేపర్ 1 మటుకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్. పేపర్ 1 లో ఎవరికి ఎక్కువ మార్కులు వస్తే వాళ్ళకే ఉద్యోగం వస్తుంది. కాకపోతే పేపర్ 3 కనుక పాస్ అవ్వకపోతే పేపర్ 1 లో ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినా ఉపయోగం ఉండదు, వాళ్ళకే ఎవరు ఉద్యోగం. ఓకేనండి. ఆఫ్టర్ అరేంజింగ్ ద candidates in the order of merit, number of candidates to be declared successful shall be equal to the number of vacancies in each category. ఈ గైడ్ లైన్స్ లో ఏం చెప్పారంటే ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉంటాయో అంతమందిని పేపర్ 1 లో సీక్వెన్స్ లో పెట్టి, ఎన్ని వేకెన్సీస్ 5 పోస్టులు ఉంటే 5 మందిని తీసుకుంటారన్నమాట టాప్ లో ఉన్న వాళ్ళని. ఓకే, టాప్ లో ఉండాలి, పేపర్ 3 లో క్వాలిఫై ఉండాలి. ఆల్ దోస్ క్యాండిడేట్స్ హూ సెక్యూర్ మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఇన్ పేపర్ 1 and 2 and also securing minimum qualifying marks in paper 3 will be eligible for appearing in test examination, and number of candidates to be shortlisted for test will be 5 times of the total vacancy of Postman and Mail Guard. Postman and Mail Guard కి సంబంధించినంత వరకు అయితే పేపర్ 1 and 2 రెండు కలిపి వచ్చినటువంటి మార్కుల్ని సీక్వెన్స్ లో పెడతారు. మార్కులు అరేంజింగ్ ఇన్ ద డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో పెట్టి 5 పోస్టులు ఉంటే మొదటి 5 మందికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ కండిషను పేపర్ 3 అండ్ పేపర్ 4 లో ఖచ్చితంగా క్వాలిఫై ఉన్న వాళ్ళని మాత్రమే పేపర్ 1 and 2 లో వచ్చిన మెరిట్ ని బట్టి తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే పేపర్ 3 and 4 లో కనుక ఫెయిల్ అయితే అప్పుడు పేపర్ 1 and 2 లో మెరిటోరియస్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి ఉద్యోగం రాదు. ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే పేపర్ 1, 2 and 3 రాస్తారు కదా, ఈ మూడిట్లో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళల్లో పేపర్ 1 and 2 మెరిట్ లో 1:5 రేషియోలో తీసుకుంటారండి. అంటే పేపర్ 1 and 2 లో వచ్చిన మార్కుల్లో వచ్చిన వాళ్ళని అందరినీ సీక్వెన్స్ లో అరేంజ్ చేసి అదొక 100 మందికి 1 and 2 లో క్వాలిఫై అయితే గనక అప్పుడు మిగతా అంటే 3 లో కూడా పాస్ అయ్యి ఉండాలి. అలాంటి వాళ్ళని 1:5 అంటే ఒక 5 పోస్టులు ఉంటే గనక 25 మందిని పిలుస్తారనమాట. ఒక పోస్టే ఉంటే 5గురిని పిలుస్తారు. అలాగనమాట. అలా వాళ్ళని డెస్ట్కి పిలుస్తారు. అందులో కూడా పాస్ అయితే అప్పుడు పేపర్ 1 and 2 లో కంబైన్డ్ మార్కుల్లో ఎవరికి ఎక్కువ వస్తాయో వాళ్ళకి పోస్ట్ మ్యాన్ ఉద్యోగం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే అండి. అండ్ ఆల్ దోస్ క్యాండిడేట్స్ హూ సెక్యూర్ మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఇన్ డెస్ట్ విల్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ కన్సిడరింగ్ ది మెరిట్ లిస్ట్ ఫర్ ద పోస్ట్మన్ అండ్ ఎగ్జామ్. అది ఇప్పుడే చెప్పాను కదండి. However, merit list will be prepared only on the basis of marks secured on paper 1 and 2. 1 and 2 సంబంధించినటువంటి మెరిట్ ని బట్టే టోటల్ తీసుకుంటారు. వాళ్ళకి 1 and 2 ని ఆఫ్టర్ అరేంజింగ్ ద candidates in the order of merit, number of candidates to be declared successful shall be equal to the number of vacancies. So that means if the number of vacancies are 5, so the number of people will be selected will be naturally 5 in the order of merit, those who are successful in paper 1 and 2. Okay, that merit will be taken. Okay, even paper 3 and 4 should be qualified. Minimum marks should be they should get.
In the event of any vacancies notified for recruitment remaining unfilled only due to non-joining of selected candidate, the next candidate in the merit list in the same category shall be considered for appointment. Ante suppose there is some 5 candidates have been selected. Out of the 5 candidates, 2 candidates they have not joined. That means non-joining, they declined. That means suppose if a person has got selected in for a postman and he doesn't want to go for postman because it is going outside, maybe after writing the examination he might have thought. In such a case, the next candidate will be given if he doesn't join. If he joins and he says I will go back, that is then the next candidate will not be given. ఓకే, అంటే ఏంటనమాట, వచ్చాడు ఒక 5గురు ఉన్నారు, 5గురిలో ఒక 2 జాయిన్ అవ్వలేదు అనుకోండి, వాళ్ళకి పోస్ట్ మ్యాన్ నేను వెళ్ళనులే, నేను ఊరంతా తిరగలేను అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరన్నా జాయిన్ అవ్వకపోతే అప్పుడు నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ ఇస్తారు. అంతేగాని జాయిన్ అయిన తర్వాత గనక అతను వదిలేసి నేను మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతానని వెళ్ళిపోతే ఆ వేకెన్సీని మట్టికి మళ్ళీ ఎగ్జామ్తో నింపుతారు తప్ప ఇందులో నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి మెరిటోరియస్ క్యాండిడేట్తో నింపరు. అంటే ఏంటనమాట, however appointment of such a candidate shall be only on the ground of refusal of promotion or declining offer of appointment and no wait list or approved panel will be maintained. Wait list అనేటువంటిది మెయింటైన్ చేయరు. ఓన్లీ నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ విల్ కమ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ refusal of promotion by one candidate or declining of offer of appointment and no wait list will be there. అప్రూవ్డ్ ప్యానల్ కూడా ఏముండదు, వెయిట్ లిస్ట్ కానీ అప్రూవ్డ్ ప్యానల్ కానీ ఏముండదు. ఎవరైతే రిఫ్యూజ్ చేస్తారో అప్పుడు మాత్రమే నెక్స్ట్ రౌండ్ తీసుకుంటారు. అందరూ జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకరిద్దరు రిఫ్యూజ్ చేసిన ఒకరిద్దరు కనుక మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతా ఉన్నా కానీ వాటివి నెక్స్ట్ ఇయర్ వేకెన్సీస్లోనే ఫిల్అప్ అవుతాయి. ఓకే అండి. అండ్ నౌ వీ విల్ సీ అబౌట్ ది ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్ ఫర్ పోస్ట్ మ్యాన్ ఎగ్జామినేషన్. First condition is that GDS not exceeding 50 years of age and 10th standard you should have educational qualification. If a MTS is appearing for postman examination, then there is no age limit or no educational qualification restriction. ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ రెస్ట్రిక్షన్ అనేటువంటి జీడిఎస్ కనుక 50 సంవత్సరాల లోపు ఉండాలి. పోస్ట్ మ్యాన్ ఎగ్జామినేషన్ అపియర్ అవ్వాలంటే 10th స్టాండర్డ్ పాస్ అయి ఉండాలి. అలాగే ఎంటీఎస్కి అయితే కనుక పోస్ట్ మ్యాన్ అవ్వాలంటే కనుక ఏజ్ లిమిటేషన్స్ ఏమీ లేవు, ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ రెస్ట్రిక్షన్ అంతకన్నా లేదు. మినిమం సర్వీస్, వాట్ ఈస్ ద మినిమం సర్వీస్? జీడిఎస్ నాట్ లెస్ దాన్ 5 years ఆఫ్ కంటిన్యూస్ సర్వీస్ యాజ్ ఆఫ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఎలిజిబిలిటీ నోటిఫైడ్. నోటిఫికేషన్లో ఇచ్చినటువంటి మినిమం 5 years ఆఫ్ సర్వీస్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ జీడిఎస్ for the GDS to be eligible for a postman exam. For MTS 3 years of service is required. Okay, GDS కి అయితే కనుక 5 ఏళ్ల సర్వీస్ ఉండాలి పోస్ట్మెన్ రాయాలంటే. అలాగే MTS కి అయితే కనుక 3 ఏళ్ల సర్వీస్ ఉంటే సరిపోతుంది. కెన్ వి రైట్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ హిందీ ఆర్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్? ఎస్, హిందీ కానీ తెలుగులో కానీ రాయొచ్చు. ఇండియా పోస్ట్ సైట్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ ఇన్ హిందీ యాజ్ వెల్. ఓకే, పోస్ట్మెన్కి వచ్చేసరికి బైక్ డ్రైవింగ్ తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, and whether there are any negative markings? No, there are no negative markings. There are paper 1 and 2 are competitive examination for postman, and paper 3 is a qualifying without aid of books. All these are without aid of books, and paper 4 is test already we have seen. And so GDS ki aithe 5 ఏళ్లు సరిపోతుంది, MTS ki aithe 3 ఏళ్ల సర్వీస్ ఉండాలి. Regarding the MTS, now we will see what are the eligibility conditions for MTS. Now, till now we have seen about postman. Now, eligibility conditions for MTS, GDS to MTS, there is no upper age limit. There is no education restriction also for GDS. And minimum service is not less than 3 years of continuous service as on the date of eligibility notified. That is 1/1/2022. However, for the year 22, also we are expecting that 3 months relaxation may be given. That means a 3 year service as on 31/3/22 may be given. ఇక్కడ ఏంటంటే 3 years సర్వీస్ అనేటువంటిది GDS టు MTS కి ఖచ్చితంగా 3 years ఆఫ్ సర్వీస్ ఉండాలి యాజ్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ నోటిఫికేషన్. నోటిఫికేషన్లో ఇచ్చినటువంటి ఎలిజిబిలిటీ డేట్ జనరల్గా 1/1/22 ఉంటుంది. కాకపోతే ఏంటంటే డిఓపిటి ఆర్డర్స్ ప్రకారం 2023 వరకు కూడా మార్చి 3 నెలలకి ఎలిజిబిలిటీ ఇవ్వమని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఇంకొక 3 నెలలు కూడా అదనపు ఛాన్స్ అనేటువంటిది ఈ సంవత్సరానికి కూడా, అంటే 21లో ఇచ్చారు, ఈ సంవత్సరానికి కూడా అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. గ్యారంటీ కాదు కానీ మోస్ట్లీ 99% ఇవ్వడానికైతే ఛాన్స్ ఉంటుంది. లెట్ us see. Instead of 1/1 they will take as 1/3/22.
అంటే 3 months కలిసి వస్తుంది ఎవరైతే సర్వీస్ కింద ఉంటారో. కెన్ రైట్ ది ఎగ్జామ్ ఇన్ హిందీ రీజనల్ లాంగ్వేజ్? ఎస్. బైక్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అనేది MTS ఎగ్జామినేషన్కి అవసరం లేదు. ఓకే. అండ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుందా? ఉండదు. పేపర్ 1 and 3 మాత్రమే రాస్తారు MTS ఎగ్జామినేషన్. దే విల్ ఓన్లీ రైట్ పేపర్ 1 and 3. పేపర్ 2 and 4 దే విల్ బి రిటన్ బై Postman. And all Postman they will write all the 4 papers, but MTS will write only paper 1 and 3. Paper 1 is competitive examination, which will be the marks will be considered for ranking, and paper 3 only just pass aithe chalu, qualifying marks only without aid of books. And regarding the books and websites that are useful for paper 1, indiabix.com undandi. You don't forget to read the static GK also for GK. Not only current affairs, GK also you have to learn. And you also have a website called gktoday.in. And one more website link I would like to tell you, that is byju's.com/govt/exams/static-gk. That link, if you click it, you will get the static GK for government examinations. Very good resource. Lucent GK for English and Hindi, it is good. And high tech Vijayarahasya for Telugu people, that is also good for GK. And basic arithmetic, indiabix.com will provide you so many questions regarding as far as the syllabus is concerned. Quantitative aptitude for RS Agarwal Aschant publication also you can learn. And Vivek Study Circle Vijayanagaram YouTube channel is there for Telugu people. Indiabix gaani GK Today gaani చూడండి GK అవేర్నెస్ కి. అట్లాగే ఈ లూసెంట్ జీకే అనేటువంటిది హిందీ ఇంగ్లీష్కి ఉంటుంది. హైటెక్ విజయరాశి అనేది తెలుగు జీకేకి మంచి బుక్ అండి. అలాగే ఇండియా బిక్స్ మనకి బేసిక్ అథమెటిక్స్ సంబంధించి కూడా మంచి వెబ్సైటేను. అలాగే ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ది కూడా మీరు చదవగలిగితే మంచిది. ఎస్ ఛాన్స్ పబ్లికేషన్స్. ఎవరైతే యూట్యూబ్ చూస్తానండి నేను లెక్కల కోసం అనుకుంటే కనుక ఈ విజయనగరం వివేక్ స్టడీ సర్కిల్ది చూడండి, బాగానే చెప్తున్నారు. వీళ్ళందరితో నాకు సంబంధం లేదు, కానీ జస్ట్ ఫర్ యువర్ గైడెన్స్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. ఓకే. అండ్ నౌ కమింగ్ టు ద రీడింగ్ అండ్ వర్సెస్ రివిజన్. అందరూ చదువుతారండి, కానీ 20% మాత్రమే వాల్యూమ్స్ చదివిన తర్వాత నోట్స్ తయారు చేసుకోవాలి. నా ఉద్దేశం ప్రకారము యూ షుడ్ ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ నోట్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రీడింగ్. ఓన్లీ 20% వెయిటేజ్ ఇట్ విల్ క్యారీ ఫర్ రీడింగ్, బట్ రివిజన్ ఇట్ విల్ క్యారీ 80%. So many people will be thinking why I am not getting selected when compared to others. It is because you are not revising properly. Revision is very, very important, and revision of the topics on 2nd day, 7th day, 15th day, and once in a month till the examination is very, very important. And you may have to write the notes, you have to practice MCQs, you have to do the mock tests and quizzes. Then only you will be getting used to it. Or if you see a YouTube channel, you have to see the video number of times till the examination is conducted. Then only that will retain in the brain. ఇది జనరల్గా ఏంటంటే రివిజన్ రీడింగ్ అనేటువంటిది కనుక చూసుకుంటే మనకి 20% మాత్రమే రీడింగ్ ఉంటుందండి. రివిజన్ అనేటువంటిది 80% చేయాలి మనం ఖచ్చితంగా. అంటే ఒకసారి చదివితే 4 సార్లు రివిజన్ చేయాల్సిందే. రివిజన్ ఎప్పుడెప్పుడు చేయాలంటే నా ఉద్దేశం ప్రకారము ఇవాళ చదివితే రేపు చేయాలి, అలాగే ఏడో రోజు చేయాలి, తర్వాత 15వ రోజు చేయాలి, తర్వాత ప్రతి నెల పరీక్ష అయ్యేదాకా చేయాలి. అంటే నెల పరీక్ష అయ్యేదాకా చేయాలి. ఎలా చేయాలి? నోట్స్ రాసుకోవాలి, మనం వాల్యూమ్ చదవండి, నోట్స్ తయారు చేసుకోండి, MCQs వీడియోలు చూడండి, లేదా మాక్ టెస్ట్లు ఎవరైనా పెడుతుంటే కనుక వాటికి అటెండ్ అవ్వండి, క్విజెస్ కానీ అట్లాంటివి వీడియోస్ని టైమ్ అండ్ అగైన్ చూస్తూ ఉండండి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీకు. అలాగే నేను చేసిన వీడియోస్లో ముఖ్యంగా క్లాసెస్ మిస్ అవ్వద్దండి. MCQs కాకుండా క్లాస్ చెప్పినవి ఉంటాయి, అవి గనక వింటే మీకు ఏంటంటే బాగా అది నాటుకుంటుంది. మీకు సబ్జెక్ట్ తెలుస్తుంది. ముందు ఎగ్జామినేషన్ కన్నా కూడా సబ్జెక్ట్ తెలిస్తే కొప్పున్నమ్మ ఎన్ని ముళ్ళైనా వేసుకోవచ్చు. సబ్జెక్ట్ అంటూ వస్తే మనం ఎట్లయినా పరీక్షని రాయొచ్చు. ఈ మధ్య చాలా వరకు కూడా ఈ అప్లికేషన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు, అటువంటివన్నీ కూడా ఈజీగా రాయొచ్చు అనమాట. ప్లీజ్ హిట్ ద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ and do not forget to hit the bell icon so that you can be notified about my new videos we post on this channel. ఎలా ఉందండి మీకు ఈ వీడియో? For more marks and higher ranking, subscribe to Career Post. Thank you.